Girl, I'm excited. Today I'm gonna go get my first tattoo ever. I've been wanting a tattoo since I was much younger, since I was able to get a tattoo. But I haven't gotten one yet, and I finally found a tattoo artist to work with me, and he knew of my existence, and he was like, oh my gosh, I've seen your videos, and I was like, so I'm gonna go get a tattoo today, my first tattoo ever. I'm excited, I'm nervous, but let's go ahead and go get the tattoo. And here's the studio where I was tattooed, and let's hear an introduction from the tattoo artist himself. Меня зовут Даурен, мне 29 лет, татуировкой я занимаюсь 6 лет. Пришел в мир татуировки, потому что это мне было интересно. Интересно было всегда рисовать и видеть свои рисунки. Вот. А на людях это как бы бессмертное. Бумажку какую-то потеряешь, а человека можешь всегда найти. So here I am getting the stencil of the tattoo put on, and I also want to include Dauren's short interview in this video, so you'll see me getting tattooed along with the interview that I did with Dauren. Here we go. Я начал заниматься татуировкой еще в студенчестве, но это было непрофессионально. Просто друзьям, подругам делал маленькие татуировки, баловался. Затем, когда я закончил Томский государственный университет и переехал в Астану, здесь 1,5 года я работал инженером в Транстелекоме, в основном занимался обслуживанием Назарбаевского университета. Но через 1,5 года все эти корпоративные штуки меня очень сильно надоели, и я решил уйти в татуировку, потому что это духовно как-то было ближе ко мне. Ну и плюс всегда я видел себя человеком, который путешествует, да, татуировка — это такое ремесло, что взял с собой чемоданчик и можешь кататься по миру, да, узнавать мир и как-то проявлять себя в творчестве. Это как бы основная моя цель. Расти именно творчески, да, как-то показывать миру через призму своего видения, да, их идеи, отображать все это, потому что татуировка очень священна для меня. Она может менять жизни, может веселить, радовать и так далее. То есть татуировка — это как бы часть моей жизни и всегда присутствовала в моей жизни с малых лет. Я занимаюсь черно-белой татуировкой, в частности графикой. Это штрихи, точки, линии, контура. Почему я занимаюсь графикой? Потому что я с детства именно срисовывал гравюры, какие-то наброски часто делал. И это мне ближе, и у меня мозг работает в этом направлении, то есть лучше, чем нежели в живописи, в цвете, либо в каком-то реализме. То есть я понимаю, что в графике, так как это мне интересно, я могу максимально себя проявить и делать какие-то интересные вещи. Работаю также в Астане в основном, но часто в последнее время летаю в Алмату, потому что запросы поступать начали, и почему бы и нет. Ну и плюс, когда в Астане уже неделями работаешь, я привык загружать себя постоянно, да, месяц, 2-3 дня всего лишь отдыхаю. And there you have it, my fresh, newly finished tattoo. All right, so I've gotten my first tattoo. Probably for 10 years I've wanted a tattoo, and the tattoo idea has changed over time. I've had several tattoo ideas, I guess you could say. But the tattoo that I have now, I like it a lot, so thank you very much, Dauren, for doing the tattoo on me. He's a very professional tattooist, nice guy, and although he was giving his interview in Russian, he also speaks English very well. I was able to communicate all of my ideas to him, and we talked during the session as well, so I'm very thankful for him. A little bit about my experience. He said, the first 5 minutes is gonna hurt and then it'll get better, and it doesn't really hurt in the way that you think it would. Like, when you get a shot, you think it might feel like a needle like that. I don't think it necessarily feels like that. To me, after the first 5 minutes, it feels like you're just scratching an area over and over again. For me, it hurt, like a little bit of hurt. I would say, like on a scale of 1 to 10, a 2.
whenever he would move to a new section of skin. Once he kept going in that general area for a little bit, the pain went away, but moved to a new section, hurt again. But what probably hurt the most is that he went back and added a little bit of white in certain areas. So basically he went back after he had finished the whole tattoo and like redid some areas. So definitely those parts hurt way more, probably because he was putting in ink where he had already put in beforehand a while ago. The whole session took about 3.5 hours. I'm not sure exactly, I didn't like time it, but more than 3 hours, but less than 4 hours, let's say that. I don't want to give advice or anything, but the tattoo is healing normally. Overall, it was a good experience. I'm glad I finally have my first tattoo. If you're asking about the meaning of that tattoo, I'd like to keep that information to myself, and I won't be showing it again. I've already had to blur out so much. I'm not going to be showing it on purpose anymore. This is the last you'll hear of this tattoo, unless something happens to it. And I didn't make this video to be like, ooh, getting tattooed in Kazakhstan. I just happened to be in Kazakhstan, and my tattoo artist just happened to be from Kazakhstan as well. The tattoo that Daorin gave me, I requested the themes and the kind of the design. I mean, he drew it, of course. I didn't like send him a picture or anything. He drew everything, but he usually does more darker themes. So if you're looking for like a darker theme type of tattoo, he's your guy. But that's it. Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next one. Bye-bye.